ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കുറേ നാളായി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചു. പണ്ടല്ല, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇമേജസ് മാറ്റി മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഈ കൈ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന കൈ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭവം, നല്ലൊരു പടം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. അല്ലാതെ എനിക്ക് ക്യാൻവാസ് വാങ്ങാനായിട്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. I didn't know what it meant to be alone. I didn't know till the day you were gone that I could ever feel this miserable without you here with me. But now I'm standing looking in the mirror, wondering whatever happened to our love. Deep down I thought that there would always be an us. Since you disappeared, I know the time don't wait for no one. You gotta say what you want. If you were here with me now, I'd tell you you're the one. 'Cause you're the closest thing to an angel that I ever met. So don't you worry, I'll never forget you. No, that you can't be here by my side. I feel you near me when I close my eyes. So I won't let your memory come to an end. When I said forever, that's just what I meant. Yeah, forever, yeah. No reason why forever. Oh. Now in my mind I'm imagining your face and all the little silly things you used to say. This is the pain that I can barely tolerate. Never thought it'd be this rough. Now when I smile in front of people it's a fake. 'Cause deep inside I'm crying for my baby. It's gonna be a while before I'm okay. 'Cause now that you're gone I know that time don't wait for no one. You gotta say what you want. If you were here with me now, I'd say that you're the one. 'Cause you're the closest thing to an angel that I ever met. So don't you worry, I'll never forget you. No, but you can't be here by my side. I feel you near me when I close my eyes. So I won't let your memory. ഓരോ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഒരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷുള്ള ഒരു പെയിൻ്റാണ്. ആൻറ്റിക് ബ്രൗൺസ് എന്നാണ് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പേര്. ഇത് അക്രിലിക് കളർ തന്നെ, ക്യാമലിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇറക്കുന്ന അക്രിലിക് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷുള്ള പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തിളക്കാണ്, ഗ്ലിറ്ററിങ് ഒക്കെ പോലെ തോന്നും. അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തത്.